Hello, welcome to the Aspire Academy. So I am Sidhartha. I am your physics teacher. Okay, in our last class we have discussed about what? Class 10 science. Okay, so in class 10 science, what I have to discuss, or what we are discussing on, what? Reflection of light and refraction of light. In our last class we have discussed about reflection of light. Today we are going to discuss about what? Refraction of light. So what is refraction of light? First of all, refraction of light. So there are two terms in a light. So what? Refraction of light and reflection of light. So we have completed the syllabus of reflection of light. So what is reflection of light? What is reflection of light? We have already discussed what? Whenever ray of light is traveling through one medium, strike at the rough or polished surface and bounce back to the same medium, and this phenomenon is called reflection of light. So now another one term is called refraction of light. So what is refraction of light? So refraction of light means what? Whenever ray of light is traveling from one medium to another medium, okay, whenever a ray of light is traveling from one medium to another medium, light bends. So this phenomenon is called refraction of light. Means, suppose a light, a medium or another medium. So what are the two mediums? Medium, suppose one medium is, suppose we can consider it vacuum, and another is medium is considered air. Medium is, what are the mediums are present in our earth? What? Different medium, vacuum, air, water, glass, or like that something, where the light can pass. Okay, so whenever ray of light is traveling from one medium to another medium, light bends. So this phenomenon is called refraction of light. So now it I diagrammatically tak can explain kor. Suppose we consider at a medium interface. Suppose it is suppose air medium consider koilu, it is suppose consider koilu water medium. Okay, whenever ray of light is traveling here, strike at the surface and light bends. Okay, light bends, and this phenomenon is called refraction of light. Refraction of light. So a light to ki komo pore? First ote a light to hobo incident ray, and this light is called what? This light refraction, refracted ray. So whenever ray of light is traveling from one medium to another medium, but because duta medium separate hoise, one medium to another medium, light bends, and this phenomenon is called refraction of light. So light bends hole eto incident ray, eto refracted ray. So eto ami imaginary line eta ami draw kori dilo, eto imaginary line. So this imaginary line is called normal. So a particular point to come, suppose O point boli consider koilu, a to come P boli consider koilu, a to come N, a to N dash, or a to come ami Q. So these are called this one. So incident ray, refracted ray, and normal. Okay, so at the angle form was the other angle. This angle is called angle of incident, and this angle is called angle of refraction. So angle I is called angle of incidence, and angle R is called angle of refraction. Okay, so incident ray and refracted ray duta angle banale angle of IR. So this phenomenon is called refraction of light. Okay, so ketiaba bands eneko hobo pare, ketiaba eneko bands hobo pare, eneke eta ray of light gol eneke bend hobo pare, নহলে ketiaba eneke ahile eneke bend hobo pare. So duta medium or duta side hobo pare, ketiaba etu condition hobo etu condition, ei condition jota ketia hoy to moi to explain korim. So first of all etu janibo lagibo. So what is refraction of light? Whenever ray of light is traveling from one medium to another medium, the light bends, and this phenomenon is called refraction of light. So refraction of light hole. So next I law laws of refraction.
Next one is called laws of refraction. So first law, refraction or reflection, there are two laws in reflection. Similarly, in refraction, two laws are always. The first law is what? Incident ray, reflected ray, and normal lies always in the same plane. Similar as the laws of reflection. Means this is incident ray, this is reflected ray, and normal are lies always in the same plane. Okay, so lies always in the same plane. So next, first law, incident ray. So first of all, incident ray. Next one, refracted ray, and normal are lies always in the same plane. So what? Incident ray, reflected ray, and normal are lies always in the same plane. Number two law is what? This is different from the reflection law. So this one is, second law is what? Ratio of the angle of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is a constant. So second law is called sine of angle of incidence. Sine of incidence. Sine of incidence. Sine of incidence divided by sine of refraction is a constant. So this is laws of reflection. The first of all called what? Incident ray, reflected ray, and normal are in the same plane. And second one is called sine of ratio of the sine of angle of incidence divided by sine of angle of refraction is a constant. Okay, so this is all about refraction of light. So first of all, etu ki light hol? Etu is a incident ray, etu refracted ray, etu normal, etu is angle of incidence, etu angle of reflection. The laws of reflection are duta ekita important bostu hoy. So I is a angle of I is called angle of incidence, and R is the angle of refraction. Okay, this is all about laws of refraction and what is refraction of light. Okay, so next topic, refraction inside the reflection of light. So we're getting what? Second law is what? We're getting second law. Second law is what? Sine of angle of incidence divided by sine of angle of reflection is a constant. And this is called Newton's second law of motion. Then this is second law of motion for refraction. This is second law of refraction of light. So this is what? Sine of angle of incidence divided by sine of angle of reflection is a second law of refraction, and this second law of reflection also called as Snell's law. It is very important. What is Snell's law? It is a ratio between sine of angle of incidence divided by sine of angle of refraction is a constant, and this is Snell's law. Okay, means দুটা angular difference to hoise ratio to hoise tar constant, he constant to ami ki boli kom Snell's law. The next time is Snell's law ami eta notun bostu janibo lagibo. Next one is called refractive index. Refractive index. So what is refractive index? Suppose refractive index we can call as mu. Mu Greek letter mu denote karo refractive index. So mu is equal to what? It is a ratio between velocity of light in vacuum to the velocity of light in medium. So velocity of light in vacuum is called as C, and velocity of light in medium is V. So mu is equal to C by V. So this is the what? Refractive index.
mu is equal to c by v. C by v means what? We can call as mu is equal to what? It is a ratio between velocity of light in vacuum divided by velocity of light in medium is a what? Constant quantity, and this constant is called what? Refractive index. This refractive index also called, we can write like that. In the second law, we know that sine of angle of incidence divided by sine of angle of refraction is a constant, and this constant is called mu. The a is a constant to ahile, a constant to ami yat use koribo parim. Okay, a constant to ami yat use koribo parim. So sine I by sine r is equal to mu. So what is this? Jetia eta light eta particular medium or eta particular medium pass hoy, so etu ki hobo? Pass jetia hobo, tar jiru ratio, karon velocity to different ahibo. Already ami koisu velocity of light in vacuum c value hoise hodai ami janim 3 into 10 to the power 8 meter per second. Etu ki hot hobo? Etu hoise vacuum mode. Jetia vacuum opra amar medium mode ahibo, light to ki hoi jabo? Velocity decrease hoi jabo. Kyo decrease hobo? Jeta vacuum mode thakibo, tat kono atoms and molecules nathake. In vacuum mostly empty space. Jetia light to je tar majere pass hoi jabo, tete tat kono collision no hobo ba tat kono obstruction nathakibo, light to flow hoi jaote. So that velocity of light to 3 into 10 to the power 8 hoy. Jetia amar medium mode homai jabo, medium mode homale ki hol? Tar atoms and molecules thakibo, dust particles thakibo, dust particles ane amar light to obstruction hobo, tetia ki hobo? Light or velocity to decrease hoi jabo. So decrease hole ki hobo? Dutar velocity different ahibo, dutar velocity zero ratio, hetu ami ki boli kom? Refractive index. Okay, so refractive index. So enua kotha nohoy, amar ultimate source of light to ki hoy? Sun. Sun of light to ko pa ahibo? Sun of pra ahibo. Sun of pra ahute rastar ki pam? Maximum vacuum pam. Vacuum pam amar earth ahibo. Earth to ki hoy? Medium. So vacuum or pra ami air lolu karone ami a standard quantity to ami lo. Refractive index beleg medium to hobo. Jeneke light to air or water gol, tetia ami refractive index hobo laibo. But tetia ami ki korim? Velocity of light in air divided by velocity of light in water hobo. Karon ratio of velocity to is a refractive index. So etu kotha hoise, etu is a refractive index. So refractive index ami jodi kobo janu, what is refractive index? So what is refractive index? It is ratio between, it is the ratio between velocity of light in vacuum to the velocity of light in medium. It is a refractive index or definition. So mu is equal to what? So mu is equal to standard value c by v. So refractive index of carry unit nai, because dutar velocity hoy, velocity is carry, it is a pure ratio. So refractive index has no unit, it has a pure ratio. This is all about refractive index. Okay, first of all, refractive index duta thakibo pare. Eta is absolute refractive index, refractive index, aru eta ki thakibo? Relative refractive index. Duta ekei bostu, duta mu hebo, but these are some different area. So relative refractive index hoise, suppose a ray of light is traveling from medium 1 to medium 2. Suppose ray of light to at a particular medium or at a particular medium movement hoise, travel korise, tar je refractive index, he refractive ki hobo? Relative refractive index. Relative mane duta medium compound. So whenever relative refractive index of value hobo, formula hobo c mu is equal to v1 by v2. Ami eneke tak explain koribo paro. So v1 we consider, let v1 is equal to velocity
of light in medium 1 and velocity of 2 v2 মানে velocity of light in medium 2 এই দুটাই হৈছে রিলেটিভ রিফ্র্যাক্টিভ ইনডেক্স তাকো ডিফারেন্ট নয় আমি জানিছিলো মিউ ইজ ইকুয়াল টু হোয়াট c বাই v both are velocity c velocity v velocity but difference কি আসলে c মানে velocity of light in vacuum divided by velocity of light in medium but ইয়াত কি হ'ব mu is equal to v1 by v2 একে velocity but ইয়াত vacuum নহয় vacuum নহয় কি হ'ব এটা মিডিয়ামৰ পৰা আনটা মিডিয়ামৰ লাইটটো যদি যায় হঠাৎ vacuum পৰা নাহে আমি ইয়াতটো আমাৰ পৃথিৱীটো বেলেগ বেলেগ মিডিয়ামৰ থ্ৰুদি আমি পাস কৰিম লাইটটো এটা কি হ'ব তাৰ রিফ্র্যাক্টিভ ইনডেক্স নহব নেকি রিফ্র্যাক্টিভ ইনডেক্স হ'ব কেনেকৈ হ'ব বস্তুটো velocity 1 a particular medium or kiman velocity asle aru code gol ta velocity ratio ko hetu refractive index but hetu refractive index ami ki kom relative refractive index বুজি পাইছা না so refractive index mu is equal to v1 by v2 aru ami eneke likhibo paro 1 mu 2 likhile gom paba light to ko pa kole flow hoise 1 to 2 medium 1 to 2 so v1 by v2 ami kete enekwa likhibo paro a mu w a mu means we can consider a is air w water so কি হ'ব va by vw একেটাই বস্তু ডিফারেন্ট নাই তাৰ একো এটা বেলেগ বস্তু বেলেগ নহয় যদি গ্লাছৰ পৰা ওয়াটাৰ লে গৈছে তো কি হ'ব vg by vw এটা কোনো ডিফারেন্ট নাই so এটো রিলেটিভ রিফ্র্যাক্টিভ ইনডেক্স so রিলেটিভ রিফ্র্যাক্টিভ ইনডেক্স কি হয় বাস দুটাৰ ভেলোসিটি লাইটটো কোৰ পৰা ক'লৈ গৈছে তাৰ যে ৰেশিও ওলাব হেতু ৰিলেটিভ ৰিফ্ৰ্যাক্টিভ ইনডেক্স so হেতুৱে কথা so এই প্ৰথমতে এটা 1 over 2 গৈছে suppose 1 mu 2 g mu w মানে light is traveling from glass to water suppose we can consider g is a glass w is a water suppose a mu w means air to water so va by vw এটো হৈছে তোমাৰ রিলেটিভ রিফ্র্যাক্টিভ ইনডেক্স so next one another কি থাকিলে absolute refractive index absolute to গম পালো আমি already absolute refractive index হ'ব হলে কি হ'ব লাগিব mu is equal to hodai c by v হ'ব লাগিব hele light is traveling from vacuum to medium then কি হ'ব it is this ratio is called absolute refractive index যেটো আছে আমাৰ refractive index যেটো কলো এটা তার একো ডিফারেন্স নাই so these are two different refractive index one is called absolute refractive index and another one is called relative refractive index okay আউটা বস্তু আছে প্রিন্সিপল অফ রিভার্সিবিলিটি next one another one এটা বস্তু আছে প্রিন্সিপল অফ reversibility so according to the principle of reversibility যদি এটা লাইট টু 1 mu 2 হয় তাক আমি কি লিখিব পাৰো 1 by 2 mu 1 বুলি লিখিব পাৰো এটো ওকে যদি আমি a mu w লিখো কি লিখিম 1 by w mu a বুলি লিখিব পাৰো so according to the reversibility principle of reversibility 1 mu 2 is equal to 1 by 2 mu 1 and a mu w is equal to 1 by w mu a or g mu w যদি লিখো 1 by w mu g বুলি লিখিব পাৰো রিভার মানে reversibility according to এনেকুৱা so এটো কি হ'ব এক্সাম so 1 mu 2 টুক আমি কি লিখিব পাৰো v1 by v2 okay then 1 by 1 mu 2 কি লিখিব পাৰো okay 1 by v1 by v2 হ'ব নহব 1 by v1 by v2 মানে কি হৈ গল এটো v2 by v1 এটোৱে কথা তা বেলেগ কথা নাই আৰু এনে কৰি গলে হ'ব so এটো হৈছে প্রিন্সিপল অফ রিভার্সিবিলিটি according to principle of reversibility আমি কিছুমান আমি রিফ্র্যাক্টিভ ইনডেক্স যে তাক আমি উল্টাকেও লিখিব পৰা যায় এটো ফৰ্মটো মনত ৰাখিবা okay now another one good conception is called what is denser medium and rarer medium denser medium or concept এটা আছে denser medium and rarer medium what is called denser medium what is rarer medium এটা আমি কেনে গম পাম whenever ray of light is traveling from one medium to another medium the light bends this phenomenon is called refraction of light so
one medium to another medium যদি হয় এটা মিডিয়ামৰ পৰা আনটা মিডিয়াম লাইট বেঞ্চ হ'ব বা এটা মিডিয়ামৰ পৰা আনটা মিডিয়াম লাইট বেঞ্চ যদি হয় তাৰ এটা মিডিয়াম ৰেয়াৰ হ'ব আৰু আনটা মিডিয়াম হ'ব ডেন্সাৰ মিডিয়াম তো আমি তাক কেনেকৈ কম যে এটা মিডিয়াম ৰেয়াৰ মিডিয়াম এণ্ড আনাদাৰ ওৱান ইজ কল্ড ডেন্সাৰ মিডিয়াম কেনেকৈ তাক আমি এক্সপ্লেইন কৰিম চ' কেনেকৈ কৰিম আমি চাই লোৱা চ' আমি এইটো মিডিয়াম ইণ্টাৰফেচ ছাপ'জ এইটো ছাপ'জ এয়াৰ মিডিয়াম সৰি ছাপ'জ আমি এইটো ছাপ'জ ওৱান মিডিয়াম ধৰিলোঁ আৰু টু মিডিয়াম বুলি ধৰিলোঁ ছাপ'জ ৰে অফ লাইট আহিলে ই হৈ যাব বেঞ্চ এইটো কি হয় আমি অলৰেডি কৈছোঁ এডাল কি হয় নৰ্মেল চ' আৰু এটা কেছ এইটো কেছ নম্বৰ 1 দিছ ইজ কেছ নম্বৰ 1 এণ্ড আনাদাৰ ওৱান ইজ কেছ নম্বৰ 2 মিডিয়াম ইণ্টাৰফেচ এইটো মিডিয়াম 1 এণ্ড মিডিয়াম 2 এটাত কি হ'ব এনে গুচি গ'ল চ' ইয়াত দুটা ডায়েগ্ৰাম বেলেগ বেলেগ case number 1 wherever ray of light is traveling from one medium to another medium light bends proper kole bend hoise towards the normal kole bend hoise normal kole bend hoise etu hobo angle of incidence etu hobo angle of reflection similarly this is angle of incidence this is angle of reflection so in one case whenever ray of light is traveling from one medium to another medium light bends towards the normal jeta towards the normal hobo tete ki hol yat velocity of light is decreasing aru yat ki hobo increasing with respect to that jot velocity of light besi hobo hetu rare medium ko hobo rarer medium aru etu ki hobo decrease hol je etu hobo denser medium so etu case ami ki kom ya velocity v1 ya velocity v2 ya velocity v1 is greater than v2 in this case কোনটো ৰেয়াৰ মিডিয়াম কোনটো ডেন্সাৰ মিডিয়াম কোনটো হয় যত ভেলোসিটি অফ লাইট ইজ ডিক্ৰিজিং আফটাৰ ৰিফ্ৰেকশন সো কি হ'ব হেতু মিডিয়াম কি হ'ব ডেন্সাৰ মিডিয়াম ইয়াত বিকজ ইয়াত ডিক্ৰিজিং বুলি কেনে গম পালো যেতিয়া এটা whenever ray of light is traveling from one medium to another medium light bends towards the normal যেতিয়া bends towards the normal হ'ব তেতিয়া লাইটৰ ভেলোসিটি ডিক্ৰিজ হয় লাইটৰ ভেলোসিটি ডিক্ৰিজ হোৱা মানে কি এটো মিডিয়াম আমি যত মিডিয়ামটো ৰাখিছো জুটো মিডিয়ামত আমি টুৱাৰ্ডছ দ্য নৰ্মেল হৈছে এটো ডেন্সাৰ মিডিয়াম তেনে হলে উপৰটো অলৰেডি অবিয়াসলি ৰেয়াৰ মিডিয়াম ঠিক আছে ঠিক তেনে সেকেন্ড কেস নম্বৰ 2 whenever ray of light is traveling from one medium to another medium light bends away from the normal হলে কি হ'ব ইয়াত কি হৈ গল away from the normal so এটো মিডিয়াম হ'ব ৰেয়াৰ মিডিয়াম so এটো হৈ যাব ডেন্সাৰ medium ইয়াৰ কোনটো ভেলোসিটি বেছি হ'ব ইয়াৰ ভেলোসিটি v1 then v2 ইয়াৰ ভেলোসিটি v2 এটো v2 আৰু v1 ইয়াৰ ভেলোসিটি v2 is increasing here v1 is decreasing ইয়াৰ decreasing হোৱাৰ কাৰণে ডেন্সাৰ মিডিয়াম হ'ল ইয়াৰ কি হৈ গল ৰেয়াৰ মিডিয়াম দুটা কেছ বুজি পাইছানে আকৌ ভালকৈ চাই লোৱা ৰেয়াৰ মিডিয়াম আৰু ডেন্সাৰ মিডিয়াম কি হয় ডেন্সাৰ মিডিয়ামত সদায় লাইটৰ ভেলোসিটি ডিক্ৰিজ হ'ব আৰু ৰেয়াৰ মিডিয়ামত ভেলোসিটি ইনক্ৰিজ হ'ব আৰু কেনেকৈ গম পাম ইনক্ৰিজ ডিক্ৰিজ হৈছে যেতিয়া এৱে ফ্ৰম দ্য নৰ্মেল হৈ যাব সেইটো মিডিয়ামত হেই উইথ ৰেসপেক্ট দ্যাট মিডিয়াম হে মিডিয়ামটো হ'ব ৰেয়াৰ মিডিয়াম আৰু টুৱাৰ্ডছ দ্য নৰ্মেল আহিলে কম পাব এইটো হৈ যাব ডেন্সাৰ মিডিয়াম এইটো হৈছে ৰেয়াৰ মিডিয়াম এণ্ড ডেন্সাৰ মিডিয়াম ওকে বুজি পাইছা সবে একদম ইজি কনসেপ্টটো বুজি নাপালে কমেন্ট বক্সত কমেন্টত জনাবা কিবা ডাক্তাৰ হলে সো next one next topic what refraction through glass slab বুলি কথা আছে refraction through glass slab তো সবে দেখিছা ইজ এ ৰেক্টেংগুলাৰ শেপড গ্লাস যেনেকৈ আমাৰ পেপাৰ ৱেট কিছুমান থাকে পেপাৰ ৱেট থাকে যে কিছুমানৰ ৰেক্টেংগুলাৰ শেপড একচন পেপাৰ ৱেট থাকে ৰেক্টেংগুলাৰ এইবোৰ কিছুমান গ্লাস স্লেব হয় আমি গ্লাস স্লেব হিচাপে ইউজ কৰোঁ মানে তাত মিডিয়াম এটা বেলেগ এইটো গ্লাছৰ মিডিয়াম হ'ব ৰেড টু লাইটটো যেতিয়া এটা মিডিয়ামৰ পৰা আনটা মিডিয়ামলৈ যাব তেতিয়া দুবাৰ ৰিফ্ৰেকশ্যন হ'ব গ্লাছ স্লেবত কি হ'ব দেখি লোৱা এইটো গ্লাছ স্লেব এইটো সম্পূৰ্ণ গ্লাছ হয় এইটো ইয়াৰ ছাপ'জ ৰে অফ লাইটটো ইজ ট্ৰেভেলিং ইয়াত ষ্ট্ৰাইক কৰিলে কি হ'ব আমি অলৰেডি গম পাম এইটো মিডিয়াম কি হ'ব ৰেয়াৰ এইটো ডেন্সাৰ বিকজ ইজ এৱে ফ্ৰম টুৱাৰ্ডছ দ্য নৰ্মেল বা বেলছ টুৱাৰ্ডছ দ্য নৰ্মেল এইটো হৈ যাব এংগল অফ ইনচিডেন্স এইটো এংগল অফ ৰিফ্লেকশ্যন এইটো ইনচিডেণ্ট ৰে
this is incident ray, this is called refracted ray. ইয়াত কি হ'ব after that ইয়াত এবাৰ রিফ্লেকশন আৰু এবাৰ রিফ্লেকশন হ'ব সো এইটো এটা আমি কি কৰিম ইয়াত কি হৈ যাব ইয়াত কি হৈ যাব এইটো কেছত ইয়াত কি হ'ল গ্লাছৰ পৰা আকৌ কি হ'ব ইয়াৰ ভেলোচিটি অফ লাইট ইনক্ৰিজ হ'ব সো এনে গুচি যাব এইটো সো ইয়াত এংগল অফ ইনসিডেন্স বুলি কোৱা এংগল অফ রিফ্লেকশন এই ৰেটো কি কোৱা হ'ব ইমার্জেন্ট ৰে ইমার্জেন্ট এটো কোৱা হ'ব ইমার্জেন্ট ৰে বুলি কোৱা হয় সো দিস ইজ রিফ্লেকশন থ্ৰু গ্লাস ল্যাব সো মানে কি গ্লাস ল্যাবৰ রিফ্লেকশন কি হয় ইয়াক লেটারাল ডিসপ্লেসমেন্ট হয় মানে যদি এ ৰে অফ লাইট টু যদি ডাইরেক্ট উইদাউট absence অফ গ্লাস ল্যাব কি হ'ব এটো লাষ্টত লাইট টু কোনফালে গুচি গলতেন সিধা যদি মাৰিলতেন আমি এনে গুচি গলতেন বাট আফটার গ্লাস ল্যাবত এনে গুচি গল এই দেখৰ আমি ডিসপ্লেস হলনে এটো কব লেটারাল শিফট or lateral displacement lateral shift or lateral displacement বুলি কোৱা হয় so this is called refraction to glass lab পৰীক্ষাত বেলে একো নাই ইয়াৰ অকল নিউমেৰিকেল সিমেৰিকেল একো কথা নাই বাট ইয়াৰ কি হ'ব পাৰে কি দিব পাৰে তোমাৰ মানে জাস্ট রিফ্লেকশন থ্ৰু গ্লাস ল্যাবত কি হয় হে বস্তু উৰিব পাৰে ওকে সো এখিনি বস্তু আমি কলো সো নেক্সট এখিনি হৈ গল রিফ্লেকশন থ্ৰু গ্লাস ল্যাব next topic to refraction of asort glass lab kolu glass lab cause spherical mirror already hoy gol amar ebur glass lab hoy gol lateral shift hoy gol refractive index hoy gol so refraction through spherical lens next all refraction through spherical lens so what is refraction through spherical lens so in lens is what whenever ray of light is traveling from one lens then reflection phenomena happen so there are different types of lens are present so there are two spherical lens in spherical lens number one is called concave lens and number two is called convex lens already মই spherical lens কৈছো spherical mirror কথা already আমি discuss কৰিলো so in this case now আমি কি কৰিম এতিয়া spherical lens ৰ কথা কম so spherical lens to কেনেকৈ বনায় total দুটা spherical lens আছে one is called concave lens and another one is called convex lens so how we can make these two so চোৱা তোমালোকে এতিয়া suppose দুটা spherical sphere draw কৰিলো এটোটা sphere draw কৰিছো outer sphere দুটা কি হ'ব center থাকিব এটো c1 center এটো c2 center suppose এই পার্টটো যদি আমি কাট কৰি লৈ আহো এই পার্টটো যদি কাট কৰি লও কি হ'ব আমাৰ এনেকুৱা নিচিনা হ'ব হয় না নহয় সো ইয়াৰ সেন্টার কি হৈ যাব c2 ইয়াৰ সেন্টার কি হ'ল c1 অলৰেডি আছিল এই ধৰণৰ লেন্সবোৰ কি কোৱা হ'ব convex lens this type of lens is called convex lens so convex lens to আমি এতিয়া draw কৰিম কেনেকৈ এই দুটা center of curvature there are two center of curvature whenever a imaginary line passing through the two center of curvature so this line is called what already ami janu this is called principal axis a principal axis hai a lens to at a particular perpendicular draw at a particular point ami consider koru a particular point o boli ko this is called optical center this is called optical center okay
another 2 one there. This is called one radius na. Here radius to kuntu, here radius r1 here to, here radius kuntu to r2. Similarly here all 2 radius are there. This is r1 and this one is called r2. This r1 and r2 is called radius of curvature. Radius of curvature. So duta center of curvature thakibo. Already ami kolu duta center of curvature thakibo, duta radius of curvature thakibo. A particular point O, it is optical center. So jodi eta ray of light ami eneke gusi ahe after parallel to the principal axis olai ki kor phale jabo olai focus surface jabo. It is called focus f2. Yato eta thaki thakibo focus there duta focal length. So f1 and f2 are focus. Hodai center of curvature optical lens or মাজত থাকিব hodai focus to hodai মাজত থাকিব aru e focus মাজত থাকিব aru ami ki kom fr1 is equal to what twice sorry etu f1 hobo etu f1 hobo twice f1 or r2 is equal to twice f2 mane eta jitu relation to hobo dugun here. So it is a focus dekhe a good place here to o per f mane a o f1 a distance to ki korabo small f is called focal length. Small f1 boli kom and similarly a to distance ki hobo f2 is equal to o f2 is equal to kiman focal length. Eta f1 hobo eta f2. So these are the various parts of the lenses. Okay. So okay, etia lagi iman kini he kalu sakwa ahi asu. Thank you.